Ich hört ease, bever ich ease, sa diocese, vertraut, nurschen von Refon, auf frischem Rasen, das Gurgisch, das in den letzten, seches Monaten zu meinem, persönlichen, Altram Jordan war. Durch mein, wansi Murfenster, beobachte ich, wie der Wiss, Mercedes UV erniet die Kurvenam, ohne das Sein, Fahrerin die Zerstrung, bemerkt die sie, hinterlassen hat. Main frisch, Gepflanzer, Kentucky Bluegrass, den ich erst vor 3 Tagen verlegt hat. Wise nun, tiefreifen Spiren, auf dies war, das sieht mal, das Karen über meinen Rasen gefahren war, unter was in mir zerbrak engeltig. Ich hat keine Lust mehr, brav zu sein, lass uns sie mich kurz zurückblicken. Ich zog vor, zoi jaren noch Willebrook Estates, angezogen von den, Baumgeschwummten, Stragen ungepflegen, Husern, die Natch, Barschaft hat, diesen perfekten vor Stacham, inklusive einer die Versprach, die Immobilienpreis, hoham die Standards, noch zuhalten. Mein Ekronstuck and der Cruising Maple and Oak, war mein ganze Stolz. Ich verbracht die Wochenenden, Demonen Rasan zu, Perfektionären, die Rander, akkurat zu, Trimon, unter Blumenbeet, zu fliegen, die mir von vorbekommenden, Nachbarn Kompliment einbrachten, is war mein Zuflaxert, Notchlungen Tagen in der, Busch, Auftritt Karen Mitchell, Vorsitzende, der Hausbesitzervering, unter selbsternend, Ordnungsgeräte, sie wohnt 3 Häuser weiter, in einer Luxusvilla, komplett mit, kitschigem Gartenschmack, der irgendwie, gegen Kana, der Regeln der, Hausbesitzervering, Versties, die sie anderen, so gern auf Swang, Karen hat die, Engwanheit die Kurve, andirkt, Maple und Oak, mit, einer Geschwindigkeit, zunehmend, die selbst, einen Rennfahr, Nervsgamotheit, anstatt wie ein normaler Mensch durch, Kurve zu, folgen, schnitt sie queer aber, Minenrassen, etwa, 2 Sekunden, zu sparen, beim, ersten Mal dacht ich, sei ein Anfall, gewesen wie war, sie abgelenkt oder hat die Kurve falsch aber als in der darauffolgenden, Watch wieder, passierte, konnte ich, das ein Muster war. Jeeds mal hinterlu, ihr SUV, tiefer Furchen, in meinem Rasen, undematched Watchenlange, sorgfältig fliege, zunächst ich, versekt zunächst mit, dem Nachbarschaftlichen, ansitz untererwischt sie eins morgens, als sie ihr Post holt. Guten Morgen, Karen sagt ich, mit meinem, freundlichsten, Lächeln. Ich wollte, mich kurz, mit dir unter, mir ist aufgefallen, dass den Otto beim Abgang, über meinen, Rassenfahrt, würdest, du bitte auf der Straße bleiben. Ach, der kleine Grasfleck, fragt sie, als ich, ihr krupelig, Arbeit vorgeschlagen, ihr stimmt, vor Herablassung, als sie antwortet, ich glaub, kaum das, mein Autosedan, enrichtet, au Jerdem, ist, die Straße, dort, schlecht eng, ich muss dringend woanders hin, und ich kann nicht, erwarten, dass ich bei, jeder, kleinen, Kurve langsamer, fahr, vielleicht solltest du mit der, wohnensagent finstem sprechen, und die Stadt, dazu bringen, die Straße zu, verbertorn, ich stand da, fassungslos aber ihr, Ebelning, in den folgenden, Woken versagt ich als, ich skickt hef, E-Mails mit Fotos, des Gedans, Erhiltaber, nur passiv-aggressiv Antwortenlar, Satzungen der Wohnungsagent Finstem, über die Richtage, und die zugelassen, ich legt Kleins, Zerstein am Rand aus, aber die sie, einfach hinwag vor, so dass es sie in mein Blumenbeet flogen. Ich stellt sogar, ein kleines Schild mit der Aufschrift Bit auf der Straße, bleiben auf Mysteries, Fisverschwand, die Situation, Escalarity, als, ich das, Thema bei einer, Sitzung der, Hausbesservering, ansprech, ruhig, präsentiert ich meinen Fall, unsiegt wohan Fotos means Rasens, Quittingen für, Grossemann, Underrollrosen, undesoger ein Video, das ich von Karens SUV, aufgenommen hat, VR durch, Minongarten Flut, die anderen Vorstands, Rutschen unbehaglich, auf ihren Stühlen hinunter, rennt Karen am Kopfend, de Tisches SAA und mit theatralischer, Langweil,
ihr Manakorten, Nagel als ich fertig war, sufsti, sie thir atrilish, Mr. Johnson, ich vestis warriors sorge am ihren, Rassen aber, we müssen das Gesamtbild betrachten, dies Eck ist ein bekanntes, Wirkus Problem, und du bist die Stadt, sich darum, kumort werden, die Anwohner, sie weiterhin, so sicher wie möglich, befahren, wie Alex sollten sie überlegen, diesen Barack, ohne Rasenfurch zu gestalten. Die Hausbesitzerin Word, einem Shannon Stingarten, sicherlich zustimen, Maria Nachbarn, nickten mehr mitfühlen zu. Aber keiner meldet sich zu, Word, später, erfahrlich, das Karen den Ruf hat, allen, die sie, herausforderten, das Leben, schwer zu, sie verwandte Lutwegen verstgen, die es nicht gab, versiger die Genehmigen, legitime Renovierungsborn, untermacht in das Leben, solange schwer, bis sie nachkaban, die meisten, hatten galant, das es einfacher war, ihrem Zorn, dem Weg zu gehen, als aus woken Monat werden, würde der Schaden, Karen schien Freud, darin zu haben Minnen, Rassen zu zerstreuen, manchmal sogar, not schneller, wenn sie die ich hab Kirsti, min Wasserrechnung han, schossen durch das ständig reparieren, und nachwassern, beschädigter Stellen, in die Hitch, regnit aus, das ich aber $1.200 für Rasensamen. Rollrissen unter den Earthenwasserverbrauch, ausgeben hat, der Tropfen, der das, fast zum Oberlaufen ratscht, waren einem Donnerstagmorgen im April. Ich watched auf ungestellt fest, das mein Rasen, schlimmer, zerstört, war als Zuver, Tieferchen, zogen sich durch die ich und zwei meiner, waren komplett herausgerissen, die automatisch, anlage war die ganz Nohat, in Betrieb gewesen, und had dort. Wo, woher mein, Risson war, in Schlamgen, ich konnt Karens Reifen spüren, deutlich im, Schlamm erkennen, die direkt zu Ära, Einfahrt forten, sie war, am Vorabend, spät noch Haus, gekommen, und hat nicht einmal versagt, auf der Straße zu bleiben, als ich in meinem zerstörten Garten, stand, nochem, Pyjama unter meiner Tasse, Kaffee in der Hand, fast ich innen entschloss, Schluss mit, dem netten Kerl, Schluss mit, Heflicken, Bitten oder, Hausverwaltungstens, wenn Karen Spielchen spielen wollt, word ich ihrs, wie es wirklich Luft, ich ging hinein, klappt meinen Laptop auf und navigerte zu, einer Website vergarten, und die Landschaftsbobert, noch 30 Minuten, Recherche bestellte, ich seches robust Stahlpole, wie sie Schutz, von Schaufenstern wie Fahrzeugen, würden, sie waren, 120 Meter hoch, hatten, ihnen Durchmesser, von 15 Zentimetern, unterhielten einem, LKW-MIT 48 km per Hour, Stand, die Pole kommen, 2 Tage später, zusammen mit dem Betten, und dem Montagematerial, und dich hat die städtischen Verden, und die Satzungen der Hausverwaltung sorgfältig, solange, sie auf meinem Grundstück standen, den erforderlichen, Abstand einhalten, und nicht als 120 Meter waren sie völlig legal. Ich reicht sogar den Entsprechungen, Genehmigungen, Tragbei der Stadt, ein und die kennt sich nicht. Sie, als decorative Landschaftselend zum Schutz die Genehmigung kam, noch am selben Tag, am Freitagabend holt ich mir die Hilfe, means Kumpels Mike darauf, dem Bauarbeit, im Schutz der Dunkelheit gruben, wo seches Lacker entlang der Grundstücksgrenze, wo Karen regelmäßig, queer lief, wo Versington dipolar einen Meter tief, umgebaut, CMIT, Schnellbeton, und die stellten sicher, dass, sie perfekt, ausgerichtet waren, 3 o'clock, or morgens waren, wo fertig seches, Stahlwächter, standen, entlang, meiner Grundstücksgrenze watch, so nah, beieinander das Kien, Fahrzeug auswischen Posen, Kant, ich hat sogar Reflektorband angebracht, damit ich besser sehen würde, obwohl ich bezweifelt, das Karen es, bemerken Word, der Samstagmorgen, brach mit herrlichem, Frühlingswetter und ich, matcht mir ein Tass Kaffee nicht, setzte mich mit, der Morgenshattung auf mein Veranda, obwohl ich will zu, aufgerechtsam lesen war. Ich muss nicht lange warten. Pünktlich 8:15 Uhr hört,
Ich das Vertraut drinnen von Karens, Mercedes Motor, sie kom mit Gewanter, Geschwindigkeit am die, ich geflogen, begann bereits, diagonal aber minon, Rasen zu Rasen. Darauf, war genau das, was ich mir erhofft hat, noch besser. Ihr SUV prallt mit, einem widerlichen, Nirschen von Metal, Plastik gegen den, ersten Polar, die Airbags, lasten aus, als ihr Wagen abrupt zum Stehen kam. Die Frontpartie, prallt gegen Minnen, neuen Stolschitz. Ich beobachte, das Ganz, von meiner Veranda aus, nippt mit, einer, wie ich, sicher bin, anenge Messen, Genotung, an meinem Kaffee. Karen stolpert aus ihrem Auto, ihr sonst, so perfekt frisser Zerst. Ihr Gesicht, rot vor Schock what. Sie entdeckt mich sofort stürmt Oberminnen Rossen, oder was Devon noch übrig war, was heißt du getten, kreischt sie, ihr Stimm erreicht ein, Tonhut, die wahrscheinlich, drei Blocks weiter outschreckt. Du hast mein Auto zerstört, entfern dies, Dinger sofort, sonst wirklich ich dich auf Eils, was du hast. Ich stellt mignon Kaffee, understand langsam auf. Guten Morgen, Karen ich sehe, sie haben mein neuen Gartenelement, entdeckt ich habe sie installiert. Mein Grundstück vor versuchen zu schützen. Sie sind valid, legal Ordnungs, genehmigt gern. Siegich, innen die unterlegen. Ihr Gesicht, lief noch, Rater, and, ihr Genehmigungen sind, mir egal. Sie haben das, mighty Absicht, gemacht. Sie wussten, das, ich dort, abgebagen, bin, das, ist Vandalismus. Ich ruf, sofort, die Polizei. Bit, erwidert, ich ruhig, die wurden sich bestimmt, sehr darüber freuen, wie sie wiederholt, mein Grundstück betreten, meinen Rasen, zerstört haben. Ich habe, solches monatelang Documentation, darunter Videos, Fotos, und Reportages im Gesamtwert, von über $1.200, Auierdom, habe ich, schriftlich, Korrespondenz, die belegt, dass, sie von den Schadon, wussten weiter mekan wollten. Wie aufs Stichwort, kommen mehrere, Nachbarn, aus Iran, Hüsern angezogen, von dem Tumult. Karens Auto blockierte einen, Teil der Strage, die Frontpartie, umklammert, meinen Pola V. Im Metro Marming. Sie wollt panisch die. Notruf Nummer 911, warf mir dabitadlich Blick zu. Die Polizei traf, innerhalb von 15 Minuten, ein Kurs darauf folgt Absch. Officer Martinez, den ich von früheren Verhandlungen, überblickt, den Orts mighty professioneller, Ruhe unserer, beiden Aussagen, auf, prüft mein Genehmigungen, unterlegen, Vermaß, die Pola, zu bestätigen, dass, sie, sich auf meinem Grundstück befanden sagit, also Karen dies, Pola stehen legal, auf private Grundstück, sie haben sie angefahren, als sie ober, seinen Rasen, gefahren sind, was technisch gesehen Hausfriedensbruch, ist, der Grundstückseigentum, hat jedes Recht, sein Land zu, schützen ich, muss sie wegen Rücksichtslosen, vorens des Akbeschet, einzigen Karens, schrei war wahrscheinlich, noch im Nachbarbesk zu hen. Das ist, da, lächerlich. Ich bin die Präsidentin, der Wohnungsagent finstem, ich würde, die bis, Montag entfernen lassen. Sie siegt, mit zitterdem. Finger auf mich, das ist, noch nicht Eils. Bei der, ausrodentlichen, der Wohnungsagent finstem, der folgenden Montag war, der Platz voll, der Vorfall, hat sich, in Willowbrook Estates, herumgesprochen, plötzlich, meliten, sich Nachbarn, zuwert, die monatlang, geschwiegen, hatten, als Karen die Versammlung eröffnet, workt ihr, sonst souverän Prozents, geschwickt, ihr, Mercedes stand, noch in der Werkstatt, sie war, geschwungen gewesen, mit dem schicken, Honda ihres Manns vorzufahren, als verkündet, sie, exnignöschend, ist die illegal, Errichtung, Gefgricher, Hindernis in der Maple Street, 47 Ich Bentbridge, das, wo Herren Johnson, fordern, dies, Schandfleck, sofort zu entfernen, Beveridge Antwerpen Kant, Stan Margaret Thompson, aus der Oak Street auf. Ich widerspreche dies Pola sind, Ligo und die Han, auf private Grundstücken.
Ich möchte darüber sprechen, wer him unsere HOA-Vorsitsende glot. Sie habe das Recht Privategentum zu Trend. Einronnen Jing durch die Mensch, Dan Hob James Chen, Eos Elm die Hand. Ich möchte Kensfogen das Karen och, mein Grundstück unbefugt betreten hat, und durch manche Hof zum Gemeinsch gelaufen ist. Ich habe sie mehrmals gebeten, demot aufzuhören. Einer nachstimmen, anderen erhaben sich, die Nachbarn, under Urselten ihr, eigenon Geschichten. KarenGeschichte würde mit, jedem Vorf, blasser is, stellt sich heraus, dass sie ihr, Position in der Wohnansagen Fensterm, ausgenutzt hat, die Halb-Nachbarschaft, zu schikanieren, und dabei selbst, gegen zahlreich, Regeln zu verstogen. Vizepräsident, Robert Williams, rief schließlich zur Ordnung. Ich bintrige, das wir darüber abstimmen, ob Karen Mitchell, weiterhin, der Wohnungsagfenstem, bleiben soll sagte, angesichts der zahlreichen Beschwerden, und der Eingestanden, so strong von Privategentum, halt ich ein neue Verunfertig, das Ergebnis, warnigt, einmal knapp, 28 Stimmen für die Entlassung, zwei Dagegen, nur Karen und Freunden, Susan unterstützten sie als das Ergebnis wirkendet, wurde Brach Karens Fassung endgültig, sie schrie, dass wir das alle beruhen werden, dass sie jeden, im Raum wirklichen, werden das die Nachbarschaft, ohne ihr Verrang, auseinanderflohen wird. Der Sicherheitsdienst muss sie hinausbegleiten, als sie sich weigert, zu gehen, dabei drohungen und Obsnuten brüllt, die indeutig, gegen den Verhaltenskodex, der Wohnungsagent finsterm, verstigen, den sie so gern durchsetzt, da die Konsequenzen blieben nicht. 3 Tage später, erhielt ich ihnen, von meiner sie hatten meinen Anspruch auf das Ton, de RasenSchodens, erfolgreich, berbetont und wurden, Karens Versicherung auf Kostener Staten, infekten, ihr Progmin wurden, in die Heisch, dann kam die Nachricht, dass die Stadt Anklage wegen, Rücksichtslosen für uns erhob, was ein Geldstrafe von $500 under Setches Punkt in Flensburg, Noach sich so, der endgültig, Schlag.com, als ihr Arbeitgeber, ein renommierte, Endelskanzlei bei, der sie als Büroleiterin, arbeitet von dem Vorfall Wind bekam. Offenbar, entsprach, is nicht ihren professionellen Standards, mit einer Klage, gegen die ganz, Nachbarschaft, zu drohen, und vom Sicherheitsbernal, hinausbürglich zu werden. Sie würde bis zum Abschluss der Ermittlungen belobt. Ich sehe sie ein, letztes Mal, in Gerichtsschuld, wo sie die Anklage, wegen Rücksichtslosen, für uns, anfängt, ihr Anwalt, argumentiert, dipolar, sehen Gefahr, aber der Richter, siegt kein Verständnis. Nach Prüfung der Beweis, darunter, meine Videos, die zeigen, wie sie wiederholt, über meinen, Rasen vor, HDR, nicht nur, die Ansicht, sondern auch die, Geldstrafe auf $1.000, für das Sliches, und wiederholts, Gefgriliches, Fern. VREs nannt, KarenGeschichte, verzog sich, als der Richter, seiner Thiel, verkündet, mit dem Hammer, auf sie schlug, sie fisch, und sie offerierte, alle Gabrien, innerhalb von 30 Tagen zu